Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших с вами каналов. Click on the gold scroll. Strange, и меня постоянно прерывают. В общем, мы продолжаем играть в Black and White 2. Греки тут у нас потерпели поражение в прошлой серии. Вот мы спасли несколько наших сторонников. И сейчас будем учиться их кормить. Давайте пройдем это обучение побыстрее. Your villagers are going to need food very soon, leader. Move your hand over this field, then click and hold the action button to pick up the grain. When you've got 200 food in your hand, drop or throw it into the storehouse. We now have enough food. We need to get our people working if we want to rebuild, boss. Villagers can be turned into disciples who will work at the job you assign them. Pick up a villager, then put them down on a field. Now place the villager down over the field. Those farmers can handle that small field with no problem, boss. We need wood if our village is at the build and our town expand. Grab and pull a tree out of the ground and drop it into the storehouse. Выполнили. Так. You've created a number of disciples, so why not create some more? Так, что нам не дали за это? Давайте золотой свиток. Еще один. Это бронзовый, да? Золотой. The statues on your town center represent your town's desires. This shows what your people would like to build next. Keeping your people happy is important, and they will let you know if they desire a building type. See how the statue is carrying grain? That represents the people's desires for food. If they need ore or wood, they will let you know. Keep an eye on the statue, as it will change. This plinth's height represents how good or evil you are. From its top, a flame or a fountain will spring as you perform evil or good acts. The whole city will shift to show you if you are good or evil. This statue lets you know your people's desires. Watch the height of the statue. The higher it is, the more they need their desire. This scroll shows the impressiveness of your city, its population and happiness. There is plenty of other useful information about your growing metropolis. Refer to it often. Hold your hand over the statues and leave it there to get more detail. К сожалению, это нельзя пропускать эти уроки. Я бы пропустил на самом деле. Давайте пойдем сюда. Дорожку сделаем и сделаем здесь. Вот так. Это у нас что? Строительство давайте. Your people desire houses. Move your hand over the rotating building, then click and hold the action button to drag it off. We'll need the right buildings and food if we're gonna support a powerful army. That's right. Keep going. We can speed it up by picking up a tree and dropping it on the building. You can also drag a building blueprint off an existing house. Move your hand over the existing house. Hold down the action button and drag to get the blueprint. If you want to cancel an action and empty your hand, simply shake it briskly left and right. Now, drop the tree over the house foundation. See the pile of wood there? Your villagers will use that to build the house with. Disciple builder. Disciple builder. Вот так. Три фундамента еще, да?
You've created a number of disciples, so why not create some more? Строим 12 вилл. Пока не дают нам строить самим. Хотя мы уже можем. The house is finished, and look how delighted the villagers are. Сейчас должны уже скоро дать нам возможность самим строить. Давайте спланируем улочку. Вот так. Вот, отлично. Здесь не делается дорожка, ладно. На камушками обкладывается. Прикольно, можем даже жуканов просмотреть всяких. Как тут люди живут с такими огромными жуканами. Вот, еды у нас уже достаточно. Поможем людям. Долго выполняется это задание. Давайте посмотрим наших врагов. Это вот такие вот поселения. Тут тоже есть люди. Если вы видите, они совсем по-другому выглядят. Это норвеги такие. С бородами. Тоже у нас You can also help to build buildings yourself. This is God building. Yes, you do it by picking up resources the building needs. Then hold your hand over the building and press and hold the action button. This is very useful, but you do lose some of the resource in the process. Почти достроили. Давайте сами достроим это. Good. You've built enough houses for now. We must get the people to multiply. Oh dear, it's embarrassing talking about... No, it ain't. He's talking about breeding. Breeding, boss. You hear me, goody? We need 3 breeder disciples to satisfy the village's needs. Drop a man or woman from your hand next to one of the opposite sex. Disciple breeders will continue forever. Excellent. We need 2 more to satisfy the village's needs. Marvelous. You've now created enough breeders. Any disciple will carry on doing that one job forever unless you give them another job. В общем, плодят и размножают наше поселение. Все, у нас задание восстановить этот поселок. Скоро нам дадут, вот, смотрите, статуя. Интересно. Вот, что я говорил насчет отдаления. Мы можем очень далеко отдаляться. Очень быстро приближаться. I don't like the look of those fellows. What we need to do is increase our population. Now we've got some breeders. It should be easy to get 75 villages. Давайте еще парочку домов кинем, пускай потихонечку их строим. Может быть, сюда не влазит, да? Ладно. Здесь. Так, увеличить население на 40. Click the gold scroll when you are ready to learn about the toolbar. Панель инструментов. Ну, нам все равно от этого никуда не деться. Давайте камушки еще кинем. Здесь он к нам сюда не потянется. Давайте. Панель инструментов. Right. Let's open the toolbar. See? There is a flag at the bottom left of the screen. All you need to do to open it is click the action button on it once. Hey, what's that? That is the toolbar. Панель инструментов. Good. Now click again to close it. Закрываем. Open it up again. The toolbar holds a series of menus. These tabs are used to navigate the different menus. The tab currently selected is the Construction tab. So the menu shown is the Construction menu. Each menu is divided into sub-menus.
we're going to show you how to access some advanced features. Press F4 to bring up the tribute menu. This is the coolest part of the menu. The tribute is like a form of currency. You can spend it on whatever you like, including new buildings. You can improve your godly powers and add constructions or features to your town. You earn tribute by finishing challenges and doing other impressive things. We have plenty of tribute at the moment, enough to buy a temple. Покупаем. Люди хотят храм. You can now build a temple. This is a good thing with a capital G. Your town's impressiveness will increase. Select the temple from the construction menu, then place it down in your town. Давайте построим храм. Храм. Как его менять положение, это я забыл. Ну, где-то может быть. Давайте вот здесь. Some buildings require ore to be built. There are two sources of ore. The first is the ore mine, an ore deposit in the ground that can be mined by your villagers. There are also ore rocks. The villagers can mine these, but to save time, you can add them to your storehouse yourself. Хотите сейчас сказать, что нам нужна руда для постройки некоторых зданий. Что надо будет добывать. Добывается она либо вот в таких камнях, светящихся, переливающихся, либо в шахтах. Шахта вот здесь вот такая. Вот. Кстати, зеленый круг — это круг нашего влияния. За ним мы не можем ничего собирать и колдовать. No, that's not right. The green ring you see is the extent of your influence. Boys, let's speed things up by using guard building. Pick up some wood or ore. Hold your hand over the temple and hold the action button to help construct the building. Вот так сделаем. Это обычные камни. Они нам не нужны. Well done. Не покатится назад? Вроде как нет. Построили, наконец-то, храм. Можно сделать в шахту и можно сделать шахтеров. Например. Disciple mine worker. Троих, например. Disciple mine worker. 18 осталось увеличить население нам. If you build a very impressive city, then people will come from far and wide to live in it. Civic buildings are a good way to increase impressiveness. Nobody gets hurt, and we get more followers, making us more powerful. Look, those people are migrating. They want to live in our town. They're bringing all their worldly goods. Hooray! People of all tribes will be drawn from far and wide to live in a good city. We'll beat our foes the clever way. Отлично. У нас миграция к нам из вот этого городка. Мы его захватили. Вот. И это хорошо. Кстати, мы можем садить деревья рядом с домами, и они будут впечатлять наших жителей. Так. Ну. Садись. Вот так, например. 20 впечатлений. За впечатление как раз к нам и приходит миграция. Вот. Я предлагаю принять эту миграцию уже в следующий раз. Поэтому спасибо всем, что смотрели. И увидимся, наверное, в следующей серии. Всем пока-пока.